நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது உங்கள் விஜய். ஓகே, அடுத்தது ரேபிட் ஃபயர் ரவுண்ட். ஷூட். நீங்க வந்து உண்மையா ஆன்சர் பண்ண. வாட் இஸ் திஸ் ராணா? நேர்மையா நீங்க பதில் சொல்லி அப்படி நான் ஃபீல் பண்ணிட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க, உங்களுக்கு பெனால்ட்டி கொடுப்போம். உங்க சைஸுக்கு என் சைஸுக்கு தான் பெனால்ட்டி கொடுக்கூடாதா? அதான் நியாயம், எனக்கு தெரியும். பட் இருந்தாலும் நான் வந்து எப்படியாவது பேசி ஒரு பெனால்ட்டி கொடுப்பேன். நீங்க வந்து அன்பா அந்த பெனால்ட்டியை பண்ணிடணும். ஓகே, டன். லெட்ஸ் கோ. ஓகே, சரி. ஒன் ஹீரோ நீங்க வந்து கோலிவுட்ல வந்து கம்ப்ளீட்லி ஹாட் அப்படின்னு நீங்க நினைக்கிற ஒரு ஹீரோ. சூர்யா. இந்த படத்துல நாம இன்ட்ரோடியூஸ் ஆயிருக்கலாமே இந்த மாதிரி ஒரு தமிழ் படத்துல அப்படி நீங்க ஏதாவது படம் ஃபீல் பண்ணிருக்கீங்களா? பார்த்து கஜினி was that film. Actually another reason I became an actor is கஜினி. அது வந்து நான் ரிலீஸ் முன்னாடி நான் அந்த படம் பார்த்தேன் actually. So அது வந்து I went and showed Chittappa to do that film in Telugu. So he said it's a very nice film, but he said now at this age again I have to build a body and all that, I can't do it, but some of the younger heroes it'll be nice. So அது வந்து இன்னொரு ப்ரொடியூசர் கூட சேர்ந்து நான் மகேஷ் கிட்ட போனேன். மகேஷ் சொன்னாரு, he said இல்லடா இதெல்லாம் தமிழ்ல தான் பாப்பாரு, தெலுங்குல யாரும் பார்க்க மாட்டார். said okay சரின்னு விட்டுட்டேன். அதுக்கப்புறம் அந்த படம் exactly 1 month later they dubbed it in Telugu. It became the biggest hit of that year. So I said there is some judgment that I have, right? Correct. நம்ம ஏதோ ஒரு பாயிண்ட் பிடிக்கிறோம்டா கரெக்ட்டா அப்படினு. அதுக்கப்புறம் அந்த படம் வந்து Amir Khan did it in Hindi. So I keep telling Mahesh, I said because of you I lost 100 crores. Yes, உடனே அந்த 100 crores எப்படியாவது அவர்கிட்ட இருந்து வாங்கிடுங்க அடுத்த படத்துல. ஓகேங்களா, கவலைப்படாதீங்க. சரி, இப்போ உங்களை பத்தி உங்களுக்கு நாங்க வந்து ஓகே நான் முடிவு பண்ணிட்டேன் காஃபி டிடில இவர் கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களை மேட்ரிமோனியில் வந்து உங்களை பத்தி ஒரு பேஜ் போட போறோம். இப்போ ஒரு 3 லைன்ஸ் உங்களை பத்தி ராணா நான் எழுதிட்டு இருக்கேன், டக்குன்னு சொல்லுங்க ராணா என்ன எழுதலாம் அப்படின்னா டக்குன்னு என்ன 3 லைன்ஸ் சொல்லுவீங்க? See, நான் actually last week அம்மா கிட்ட ஒரு சொன்னேன். I'll just tell you a little thing. I said I like children, I like mothers, but I have a problem with the wife. அந்த கனெக்ஷன் இல்லாம ஏதாவது பண்ணலாம்னா she said she'll throw you out of the house. Wife is the knife அப்படின்ட்டீங்க. Yeah. இப்போ என்ன பண்ணலாம்? ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. வேணாங்க, இதுக்கு I am still very young. இது தாடி எல்லாம் வெச்சேன். that's why I look old, but shape பண்ணா அம்மா சொன்னாங்க பாருங்க, throw you out of the house. நான் ஒரு பொறுப்புள்ள சிஸ்டரா நான் இப்போ கேக்குறேன். அப்படி நீங்க இருக்க முடியாது. நீங்க கலவ பண்ணி தான் ஆகணும். what is this wife knife அப்படினா கத்ரினா கைஃபியா கூப்பிட முடியும்? அதெல்லாம் முடியாது. சீக்கிரம் சொல்லுங்க. I'm very good with kids. And I can cook. Wow! Yes. 100 points. Next. அதுக்கப்புறம் I live in a joint family. அடடா. So ஜாயிண்ட் போட்டுக்கிட்டே இருக்கலாம் அப்படிங்கறீங்க. So 3 points. சூப்பர். அப்போ வந்து பேசிக்கலி ஜாயிண்ட் ஃபேமிலி. சோ அதுலயே ஒரு குடும்பஸ்தன் அப்படினு தெரிஞ்சுக்கும். அப்புறம் I love kidsனா மென்மையான உள்ளமுடையவர் அப்படினு தெரிஞ்சுக்கும். மூணாவது என்ன சொன்னீங்க? ஐயோ I cook. அடடடடா, இத விட வேற என்ன வேணும்? வேற எதுமே வேணாம். இந்த 3 லைன்ஸ் அமேசிங். அதே நாம போடுறோம், கவலைப்படாதீங்க. Done. சரி, நாளை காலை நீங்க எந்திரிக்கும் போது த்ரிஷாவா மாறிடுறீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் திங் நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க? I'll go back to sleep. இது யாருக்கு அவமானம்? எனக்கு தெரியல. I think Trisha is probably one of the most unique people. She's a very nice person, but very, very unique. Her mind is her mind. Nobody else can be her. So if I wake up as Trisha, I will go back to sleep. Please, ராணாவே மாறிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடுங்க. சரி, அஜித் சார் ஆயிட்டீங்கன்னா? I'll just take a car and start racing. இது சூப்பர். ஓகே, இப்போ தோஸ்தானா தமிழ்ல பண்றோம்னு வெச்சுக்கோங்களேன். Who would you like to pair up with? One actor உங்களோட. I guess Arya. Oh my god, Arya. So yes, that's the pair. Okay, இந்த following situation உங்களுக்கு கொடுக்குறாங்கன்னு நினைச்சுக்கோங்க. இந்த இண்டஸ்ட்ரியில யார் நீங்க ஃபர்ஸ்ட் சூஸ் பண்ணுவீங்க? ஒரு பார்ட்னர், ஒரு டான்சிங் காம்படிஷனுக்கு போறீங்க, யார் பார்ட்னரா சூஸ் பண்ணுவீங்க? அனுஷ்கா சூஸ் பண்ணேன். அனுஷ்கா சூஸ் பண்ணுவீங்க. ஏன் அனுஷ்கா? Because I am a bad dancer, she's also a bad dancer. So that's why both of us will make the best pair. I think it's an awesome one. Okay, Anushka, உங்களை கிட்னாப் பண்றாங்க, ஓகேங்களா? யாருங்க என்ன கிட்னாப் பண்ணுவாரு? கொஞ்சம் கஷ்டம் தான், ரொம்ப கஷ்டம் தான் ஒத்துக்கிறேன். கிட்னாப் பண்றாங்க. யாரோட சேர்த்து கிட்னாப் பண்ணா பேச்சு துறைக்காவது ஒரு ஆள் இருக்கும்ல, அந்த மாதிரி யாரை கூட சேர்த்து கிட்னாப் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். I might as well get kidnapped with Trisha, no? So it will be some fun. Okay, Bangkok trip. I can't stand Bangkok. I am unlike every guy, but I just can't stand that country. Now, I did a film, Puri Jagannath Saruda. He shoots everything in Bangkok. Okay. I think that's the second time I've been to Bangkok, and I said, never again will I set foot into this country again. Seri. Okay. I think it's a very honest answer, so I'll take that. Perfect romantic date. Well, I think always when we think of that, no, we always have ideas, but it'll never happen.
I think that's the beauty of a perfect romantic date, that it never happens. Oh, yeah, correct. I think adanala da it's somewhere still perfect. And you're still searching for it. Not this. There is another perfect day. There is another perfect time. And I think our life is just going off like that. அப்ப யாரை கூட்டிட்டு போவீங்க? I'd love to take Katrina Kaif on a date. சரி, உங்ககிட்ட இருக்கிற ஒரு ஹாபிட், திஸ் ஹாபிட் எந்த பொண்ணா இருந்தாலும் இரிட்டேட் ஆயிரும் அப்படி நீங்களே உங்களை பத்தி ஒரு ஹாபிட் சொன்னா என்ன சொல்றீங்க? My timings are one. I am quite punctual in what I do. I like to start at 7 in the morning. I like to break at 1 in the afternoon. I like to break at 6 again. So I think I always operate on a call time. So 7 is a time that you get to work. 1 is a time that you have to break. So these are my timings. Food habits are my issues. ஸ்ட்ரிக்ட்டான டைமிங்ல நீங்க சாப்பிடணும். அவங்க மட்டும் லேட்டா சமைச்சாங்க காலி அந்த மாதிரியா? ஓகே ஃபைன். ஒரு விஷயம் ஆஃபிஷியலி பேன் பண்ணும். எந்த விஷயமா இருக்கலாம். ஓகே, என்ன வேணா, ஃபன்னியா இருக்கலாம், ஸ்டூபிடா இருக்கலாம், எது வேணா இருக்கலாம். I think a newspaper should stop writing speculations. Question கேட்டு அதுக்கு அப்புறம் they have to write the answer based. நாமளா ஒன்னு கற்பனை செய்து எழுத கூடாது. Yeah. 2-3 times it happened to me also. One day they've already decided what they want to write. But they will call me. For a full story எழுது அதுக்கு அப்புறம் லாஸ்ட் ஒரு லைன் when contacted he denied. அப்படி ஒரு சின்ன லைன் போடுவார். So I said, why, what is the whole point of me arguing or talking about this? அவ்வளவு நேரம் பேசினதுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணதுக்கு என்ன புண்ணியம்? So call it a storybook or call it your thoughts on what you want. சரி, ஓகே. நெக்ஸ்ட், ஒரு ரூமர் நீங்க உங்களை பத்தி படிச்சிட்டு இது உண்மையா இருந்திருக்கலாம், சரி ஓகே அப்படி நீங்க நினைச்சது? First they said when I did my first Bollywood film, ஒரு பேப்பர்ல ஒரு I still remember, I was just so excited to seeing that. அது பார்த்தே அது வந்து top contender and then they put a picture of mine. They said in the bunch of boys there came a man and என் photo போட்டார். So I said suddenly அந்த பக்கத்துல எல்லாம் ரன்பீர் கபூர் எல்லாரும் நிக்கிறாங்க. I said where am I in this? I just hope it lasts and it becomes true at some point. Best pickup line உங்ககிட்ட யாரோ சொல்லி ச்சே இப்படி எல்லாம் யோசிக்கறாங்க பாரு, அமேசிங் அப்படி நீங்க ஃபீல் பண்ணது? First, yeah, I remember this. Obviously, teenage, you'll have a lot of crushes, no, when you're growing up. And on the time when I started working, I was a very fat kid. I was not a charmer. I couldn't speak very well. I was just hanging there. And then after I became an actor, when I became fit, and then obviously I was sought after the better-looking guys and all. And then it came out. I realized the reaction of the same girls. For me, that was my big ego boost. People who didn't want to speak to me, people who didn't want to see me around, they used to come and talk to me, but they never used to remember that I'm the same guy. Oh, okay. So I said, this is it. So for me, that was like it was not a pickup line, but it was just a ego high. I said, I have arrived. Super. One worst on-screen couple in Tamil Telugu industry. I never liked Anushka and Surya in Singham. Okay. I thought they just were like an odd pair. Okay. Then Telugu. I think me and Priya Anand were the oddest pair ever in the history of Telugu cinema. So நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது உங்கள் விஜய். Okay, associate one actress for the following. Beauty queen. Trisha. Best body. Shruti Haasan. Full of attitude. Nayanthara. Sexy and classy. Shreya. Worst dressed. Vidya Balan. I think அவங்க எப்பவுமே வந்து ரெண்டு ஆப்போசிட்ல தான், ஒண்ணு அவங்கள ரொம்ப பிடிக்கும் இல்ல அவங்கள யாருமே பிடிக்காது, அந்த மாதிரி தான் அவங்க எப்பவுமே இருந்திருக்காங்க. குட். எப்படி எல்லாம் சமாளிக்கிறப்ப. ஓகே, பெஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் பீயிங் இன் a relationship, சேம் இண்டஸ்ட்ரியில இருக்கிறவங்களோட ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் இருந்ததுன்னா இதுதான் என் பெஸ்ட் விஷயம் அப்படி நீங்க நினைக்கிற ஒரு விஷயம்? See, one is there is an understanding first. So இது வந்து acting actually is it's a very strange thing. I remember my first girlfriend I ever had. She came to my film set once. She never came to a film set. She never did all that. So she said, I want to come to the set. I said, sari va. So she came at about 10 o'clock. One the Ramu sir, one the director. So Nanu Ramu sir, we were sitting in the caravan, we were talking and chatting and all that. We were waiting for Sanjay Dutt sir to come. In the day he had some problem, so it was delayed. He was supposed to come at 10. He came at some 1 o'clock. So அப்போ வரையும் நம்ம கேரவான்ல உட்கார்ந்து பேசிட்டே இருந்தோம். Then ஒரு lunch break, அப்புறம் 1 o'clock lunch. So we ate lunch for some 1 hour. And then we started shooting. It was a fight sequence. Fight sequence na enna ஒரு fighter first காட்டுவாரு, and then we'll do exactly what we'll do. So one fighter had to run this way. I came back, ran that way. And then அப்புறம் evening she told me something. Said,
ஏன் செட்டில் இருந்தால் ஏன் ஃபோன் எடுக்க மாட்டேன் நீன்னு சொன்னேன். said no no why. I said full day half day வந்து கேரவானில் உட்காந்தேன். அதுக்கப்புறம் வந்து ஏதோ ஒரு ஃபைட்டர் வந்து அப்படி பண்ணாரு, நீ அதே பண்ண. ஸோ என்ன அது ஒரு பெரிய இதுல என்ன ஒரு பெரிய வேலை, நீ வந்து செட்ல ஃபோன் எடுக்காம சுத்திட்டு இருக்க, சீன் போட்டு அந்த மாதிரி சொல்லிட்டாங்க. She said, and how lazy have you become? Because she knows me from school and college. Okay. So I said, what do you mean? She said, somebody is holding an umbrella for you. She said, how rude are you? I said, well, that's our life. No. Adu rude kadiyadu, it is only part of our job. Yeah, so I'm saying regular people don't even understand. Like if somebody comes and does a touch up, some person coming with a mirror putting this thing, for a layman it's like, what arrogant people these guys are, and they'll think. And I realized that if anybody you're dating who is non-film, first show her this is what a film set is, this is what we do. I think there's an orientation program for it. 1 day 2 day and the madri. Yeah. Okay, good. இப்போ இண்டஸ்ட்ரியில இருந்து one last thing உங்களை பத்தி you want to hear. That I might die on a film set. I just hope that doesn't happen. Because about 2 or 3 times I came very close to it. ஏன் ராணா இப்படி எல்லாம் சொல்லி என்ன பயம்புடுத்துறீங்க? இல்ல சத்தியமா, because first I'll tell you one incident. I was shooting for Damarodam, Goa. It's a sequence where Bipasha is on a boat and I have to go swimming towards it. Okay. So that was a fly cam shot and one chopper used to be there. So I was in the water holding one thing and I was just waiting. So action sunambodu everything is filled, so everybody has to clear off on the speedboat, everyone's clear. So she's standing on the boat. So I swam, up to 1, 2, 3 takes. It's the 5th or 6th take. I started swimming and I was not going forward. Yeah. I didn't know what happened, but because I'm a good swimmer, I swim very well. Then I realized halfway through the current has changed. Okay, mari irukku time oda சேர்ந்து. So usually at about exactly 4 o'clock the river current changes. Okay. In the side flow வந்து அந்த side அந்த side மாறுது. So I kept swimming, I was not going forward. இப்போ யார் ஹெல்ப் பண்ணி எப்படி சொல்லணும்? I just stayed and took on breath. That wave just took me. எடுத்துட்டு போயிடுச்சு. Yeah, and then I was just I was just like full speed, I was just going somewhere. Luckiya வந்து அங்க கோவா ரிவர்ல fishermen வந்து they'll put some sticks and ropes for the fish to come and stop. I got on hold of one of those and I just hung there. But that was like a near death experience for me at that point. The second one was again a very very big one. Krishna Vande Jagatguru, the one I did with Nayantara. I had a bomb blast. A bomb went straight into my hand. It missed my face by a few inches. Is it bomb kaiyila vedchudha? Yeah. So I had some 13 splinters stuck. I was rushed to the hospital. So idu aavakudadanu I have one. Please abdella edume avadu. So that is the only hope that I have. Nariya varsham irundhu nariya padam nadipeenga. Okay, abla avadu. Don't say such things. Please do not say such things. And the madri ella we don't want to hear. Okay. One quality unga kitta irukku micha alunga kitta illa. Whatever I do, I find time for fitness. Fill in the blanks. Women like Rana because? Well, firstly, I think A, because I'm honest. Okay. B, because I speak English very well. That's a quality, yeah? Yeah, 100%. Okay. And C, I can tell a lot of stories. Kadaya, these are 3 qualities. சிரிக்கிறாரு பாருங்களே, நான் தான் அப்படி சொல்றேனா. So I guess that's it. அதே very well. இதுக்கு மேல வந்து எதுவும் பண்ண தேவையில்லை. இவ்வளோ விஷயம் கவர் பண்ணாலே போதும். Okay. One quality your future wife should have to be with you. That is one thing I will tell you. Just remove that question from everything. Because every time, number one, we will have an expectation. Either we won't meet that girl's expectation or the girl won't meet our expectation and it will just fall flat. So let's just go without any expectation and just take it. தத்துவம் எப்படி சொல்லிருக்காரு பாருங்க. So that is my enlightenment. This is how much I've known in 30 years of my life. Philosophy அந்த மாதிரி சொல்லிருக்கீங்க. அட. That's the best way to be. பின்னிட்டீங்க போங்க. ஓகே, கடைசி கேள்விக்கு நம்ம வந்தாச்சு. இப்போ வந்து 3 கலர் ஃப்ளவர் கொடுத்திருக்கேன். yellow, red and white. yellow வந்துட்டு friendship. இண்டஸ்ட்ரியில இருக்கிற இவங்க தான் என்னுடைய பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட். லாஸ்ட் டே வரைக்கும் அது என் ஃப்ரெண்ட் அப்படினா ஒரு பொண்ணு கொடுக்கணும். ஓகே. ரெண்டாவது வந்து red, love. white வந்து just marriage proposal. Will you be my wife அந்த மாதிரி. It's just hypothetical. Okay, ஃபுல்லும் கற்பனையே சொல்லிட்டேன். First yellow, friendship. So well, this is Anushka for sure. Anushka. Yeah. She's Anushka and I have a very strange bond. She calls me brother and I call her brother back. Because I always kept telling her, Amanda, I said, you're not a heroine. You're lying to people. You're a hero. I said, you're a hero for film. So I continue, I call her brother too, one side. How sweet. Super.
Yes. Next வந்து ரெட் லவ். 3 loves. இல்ல ஒரு லவ் தான். 3 லவ்ல அலௌட் கிடையாது. Okay, sorry. So very நான் நினைச்சேன் I thought I'll give it to 3 people. இல்ல No, ஒரு people தான் you can give. இது என்ன 3 people தான் you can't give. Okay, well I guess love Trisha for sure. Okay, Trisha. Next. Yes. What is this? Marriage. This is a very dangerous. I'm just going to keep it with myself for some time. கற்பனை கூட இடுவோம். இல்ல வேணுங்க. We will cross the bridge when we get there. Okay, we shall cross the bridge when we get there. But now bridge-க்கு முன்னாடி என்ன வந்திருக்கு? Penalty bridge வந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன். I don't think I should get a penalty. Why am I getting a penalty? I want to ask. Because I want to see a penalty. Ajo, அப்படியா? Okay. Simple. எவ்வளோ ஒரு அல்பமாக நான் வந்து நடந்துக்க முடியும். ஒரு பக்கத்து ஸ்டேட்டு ஃபாரின் கண்ட்ரில இருந்து ஒரு ஹீரோ கூட்டு வந்து நானும் கெஞ்சிக்கிட்டு இருக்கேன். அவர் எதுவுமே பண்ணுவேன். நான் எவ்வளோ எக்ஸைட்டடாக இருந்தேன் தெரியுமா? இன்னைக்கு ஒரு பெனால்ட்டி ஏதோ ஒரு ஃபாரின் ஹீரோ வந்து நமக்கு பண்ண போறாரு. எனக்கு ஃபாரின் ஹீரோ என்னங்க அது? எங்க பக்கத்து ஸ்டேட்ல இருந்தா எனக்கு ஃபாரின் தாங்க. ஆந்திராவே எனக்கு ஃபாரின் தான். நான் ஒரு வாட்டி அதுக்கு வரதே எட்டி பார்த்துக்கிட்டே இருக்க வேண்டியதா. யூ நோ it is a foreign country for me. உங்களுக்கு வேணா it is not a foreign country for me. No, like that. ஓகேங்க. So please சொல்லுங்க. என்ன சொல்லுங்க? சரி இது சொல்லுங்க. நீங்க தான் பயங்கரமா இங்கிலீஷ் பேசுறேன் நீங்களே. ஒரு இப்போ ஓகே படத்துல பாத்தீங்க. What is that is the police that think of themselves there. அப்படி கேட்பாரு. அந்த மாதிரி இல்ல அது ஒன்று பண்ணுங்க. தப்பான இங்கிலீஷ் ஒன்று பேசுங்க. ஒரு ஸ்டேட் ஃபுல்லா ஒன்று பேசி காட்டுங்க. இந்த இஸ் த வாஸ் த போட்டு இல்லனா வினை தாண்டி வருவால சிம்பு வந்து ஒரு பயங்கரமான ரொமான்டிக் டயலாக் பேசுவாரு. அந்த மாதிரி ஏதாவது டயலாக் பேசி காட்டுங்க. இல்ல ஒரு ஓபன் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுங்க. ஹேட் ஸ்டேட்மெண்ட். இது மூணுல எது? நான் வினை தாண்டி வந்து தெலுங்குல பார்த்தேங்க ஃபர்ஸ்ட். And one line that I like very much in that film. ప్రపంచంలో ఇంతమంది అమ్మాయిలు ఉంటే జెస్సీ ఎందుకు and it's like when there's so many girls in this world why Jessie எங்களுக்கு அதே டயலாக் தமிழ்ல we know so amazing dialogue and that comes as variations in the film which actually was very very beautiful. Okay. And the funny thing is when I saw Chaitanya doing it and much later I saw Vinay Thandi, when I saw Simbu doing it, the only man I could see in that is Gautam Menon because they both of them spoke exactly like Gautam spoke. So I thought that's a line that I like very much from that film. Okay, இப்போ அந்த romantic dialogue romantic-ஆ நினைச்சு ஒரு அடி சொல்லி நடிச்சு காட்டிடுங்க. அதோட பெனால்டி எடுத்து மூடுறோம் நம்ம. When there's so many girls in this world. YTT. தெலுங்குல. என்ன சார் நீங்க வந்து தெலுங்குல சொன்னதானே? ஒரு தெலுங்கு டயலாக் அப்படி கரண்ட் கம்பி வெடிக்கணும் அப்படி கண்ணம் துடிக்கணும் அந்த மாதிரி பேசுவீங்கன்னு பார்த்தா அட்லீஸ்ட் ஒரு லவ் டயலாகாவது பேசுங்க. Actually there's a love dialogue from one film of mine that I like very much. அது வந்து கிருஷ்ண வந்து ஜெகத்துக்குள்ள தான். ஒரே லைன். It says you would have seen the girl 5 minutes before and he looks at the girl and says I love you. Hey ipoda paathen evada love said in 5 minutes 5 నిమిషాల్లో పుట్టే ప్రేమ పోతే ఇది ప్రేమ ఎందుకు అంటాడు. 5 నిమిషాల్లో ఆవలనా అది లవ్వే கிடையாது. కరెక్టా? Yeah, I said if it's true love it will happen in 5 minutes only. It doesn't take 5 years. So that's a line that I thought was very cool. மனுஷன் தத்துவமா வச்சிருக்காருயா. பிளாக் சட்டை ஃபுல்லா தத்துவத்தை வச்சிருக்காரு மனுஷன். கொடுத்துக்கிட்டே இருக்காரு. வாழ்க்கைக்கு எத்தனை தேவையான விஷயங்களை இன்னைக்கு மட்டும் ராணா என்னுடைய ஷோல சொல்லியிருக்காருன்னு நான் நினைக்கும்போ சந்தோஷமா இருக்கு. ப்ளீஸ் யங் பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ் இந்த ஷோ நீங்க திரும்ப ரிப்பீட்ல போட்டு பார்த்துக்கிட்டே இருக்கீங்க பிகாஸ் அவ்வளோ கருத்துக்கள் சொல்லியிருக்கிறாரு.